Now we are going to learn the first graph. This is the basic graph. This is very important, so pay attention. This is very, very important graph. So question says, plot the graph of y equals to 2 sine x for x more or same as 0, less or same as 360. On your notes, I've already prepared this question, the working, the steps, the space, everything I prepared for you already. In fact, the graph axis, all I label for you already. Our job is to key in the values. But then how to start? Itu yang penting. Cara kita mulakan graph tersebut is very important. First step, I'll make a simple table like this. Alright, simple table. So then the first row ini adalah value. So for sine graph, nilai-nilai yang penting, the critical value, the important value tadi, ialah 0, positive 1, dan negative 1. So I'll key in first, 0, positive 1, negative 1. Tapi yang positive 1 dengan negative 1 ini mewakili nilai maksimum atau nilai minimum. Nilai maksimum atau nilai minimum bergantung kepada nilai di hadapan ini, which is 2. Kalau 2, the maximum point will be 2, the minimum point will be negative 2. So apakah nilai di hadapan? Itu yang perlu anda tuliskan di dalam table ini. 2 and negative 2. Okay. After that, I will refer to the graph yang kita buat tadi, yang what we call the crosses here, all the information here. Then from this information, I will see, okay, value kosong is given by what angles? Value 0 diberikan oleh 0 darjah, 180 degree, dan 360 darjah. Ulang balik. So, write everything. 0 degree, 180 degree, and 360 degree. So, mereka yang memberikan nilai 0 bagi sin x. Okay. Positive 2, that means nilai maksimum dia, which is the positive one in this case lah. Ini sebenarnya umum, general lah. Kalau dua-dua lah, ikut saja. So, nilai positif 2 diberikan oleh sudut 90 darjah. Dan nilai negatif 2 itu paling minimum, this value, negative 1, diberikan oleh 270 degree. So, I go this way. Okay. 0 value given by which angles? 0, 180, 360. How I got this information? From this chart. This chart will help me. After that, the value 2. Y2, the maximum value. That means positive 2 is the positive 1 is the maximum value lah. Untuk kalau carta, kalau graph ni ikut 2. Okay, mana positif ini? Nilai positif 90 degree. Tulis ada 90 degree. Lepas tu minimum value di mana? 270 bagi sine graph. Okay. Kenapa saya tulis di sini X? Why I wrote here X? Because sini adalah X. Okay, here you have X. Tuliskan X. Kalau di sini ada 2X, what you must write here? 2X. Kalau di sini 3X, write here 3X. Kalau setengah X, write here setengah X. So, ikut. Okay. Once done, saya sudah dapat semua sudut-sudut bagi nilai-nilai tersebut. The next step, saya buatkan axis. So, we plot the axis with the maximum value and the minimum value padanya. Alright. So, this value here is, let's say, 2 and nilai kat sini adalah negative 2. Okay. So, angle 90 degree, 180, 270, 360. Okay, so gunakan space yang samalah, ikut skala yang you ada. So, this graph paper I'm using, so I've already made a graph for you as well. Skala semua sudah ada. Next, selepas saya buat skala ini semua, what I have to do is that, ambil nilai kosong ini. Okay, nilai kosong dekat mana? Pada sudut kosong, 180, 360. Maka pada sudut-sudut ini, saya tandakan macam ni. Ni kosong, dekat kosong darjah adalah kosong. Dekat 180 degree adalah kosong. Dekat 360 degree adalah kosong. Saya tandakan semua kosong dulu. Okay, di mana kosong? Dekat kosong, 180 degree and 360 degree. Saya tandakan dulu. Kemudian di manakah nilai maksimum? Oh, at 90 degree. Di atas 90 degree, saya tandakan maximum value. Di manakah nilai minimum dia? At 270. Oh, 270 nilainya negatif 2. Tandakan negatif 2. Dan tandakan negatif 2, now kita sambung semua titik-titik ini.
Bila nak lukiskan graf tersebut, sambungkan poin-poin. Graf sin merupakan graf lengkungan, bukan graf garis lurus. Jadi tak boleh sambung daripada garis, titik kosong sehingga garis pangkal hijau ini straight line, salah. Daripada ini terus ke 180 straight line, tak boleh. Dia mesti a curve, a gentle curve. For example, it must be like this, a gentle curve. So, you akan dapat satu lengkungan yang bagus. So, jangan terus tarik straight line. Tak boleh. So, dia mesti melengkung. And the maximum point will be at 90 degree. It's a positive 2 value. The minimum point will be at 270 dekat negative 2 value. That's how you plot. Once you've plotted the graph, then don't forget to label the graph. Oh, this graph representing y equals to 2 sin x. Kena labelkan ini. Okay, y equals to 2 sin x. Let's go!